Hi guys, welcome to our next episode, and today I'd like to teach you some more linking words which are very useful in my personal opinion. Today I'd like to show you 4 of them again, similarly to last week. These will be the following ones: in addition, therefore, eventually, and particularly. These are nice, as you can see, nice linking words, and they are not that easy actually in pronunciation, especially, I guess, the last one. So we will practice them as well. Please give me some feedback, those who watch it live, if the sound is okay. And I think we should jump into the middle. So let's get started and see the very first one. Guys, have you ever used the linking word in addition? Do you know this? Do you know what it means? And have you ever used it? This is my very first question. So, good morning in New York. Juji, I'm glad you're here. So, in addition means plus or furthermore, something like that. So, basically, it is a very good synonym sometimes instead of the word and. You know, when we speak fast, we tend to use and, but obviously there are some kind of similar words to them. I wouldn't say like synonyms, not exactly like in every sense, but they are very similar. Okay, the sound is perfect. Thank you for the feedback. So in addition can be used instead of the word and it means something extra, like plus or and or furthermore. So when you would like to give an extra piece of information, you can use it. I have 2 examples again for you guys for today. The first one is this. We can say, for example, that she works out regularly. In addition, she pays attention to her eating habits too. So, as I said, it means as an extra piece of information, plus. So she works out regularly. In addition, she pays attention to her eating habits too. So you can connect 2 sentences with it. Or I can say that I eat sugar, flour, and in addition, dairies too. Obviously, it's not that healthy, but we can say I eat sugar, flour, and in addition, dairies too. So when you are listing something, you can use the word in addition instead of the word and, or together with and, like here in this sentence, to give an extra highlight on the sentence. We can also start the sentence with it, by the way. In addition, I love you too. Guys, we can say that. Hi guys, I can see more and more of you are here. I'm happy. Okay, number 2, therefore. Okay, therefore. You know, it's not that common, basically, I guess, among speakers, because it's easier to simply say so or that's why. But therefore is also spoken English, so it can be heard and used as well in spoken English too, not just in written English. So it means so, okay? So we can express the goal with that. I can say, for instance, that my boss isn't in the office today. Therefore, we are kind of lazy. I don't know if it's true in your case or not. So therefore can be used instead of the word so. I can say my boss isn't in the office today, so we are kind of lazy, or therefore we are kind of lazy. Or another one, we got a lot of presents for Christmas, therefore we don't really need anything. So instead of that's why or so, you can use the word therefore as well. Please use it, guys, because it's quite common in English. Okay, so it's a very good alternative instead of so, and that's why that we quite often overuse, I guess. Now, let me show you the third one. Have you ever heard this one or used this one, which is eventually? Eventually. Okay, let me hear. Eventually. Eventually, in meaning, it has more actually.
It's very, very similar to the word finally, finally, or in the end, okay? In the end, finally, these are kind of synonyms. You can put it at the end of the sentence or at the beginning, or sometimes we use it in the middle as well. Fine. We can say that, don't worry, we will reach our goals eventually. Finally, in other words. Do you know the word finally? I guess so, but instead of that, you can use the word eventually. At the beginning of the sentence, it sounds like this. Eventually, everybody managed to pass their exam. So again, it means in the end or finally. Sometimes we can also use it for context like after all. After all, it's pretty much the same depending on the context. Okay, so have you ever used the word eventually or heard it before? I'm curious. Write me a comment, please. And let's see the last one for today. I think this is the hardest regarding the pronunciation, particularly. Now let me pronounce it slowly. Particularly. I think it's a very, very funny word because when I lived in England many times, when I heard some Indian people, sometimes they said it totally differently. They said particularly. This is what they said, and at the beginning I was surprised. Sorry? But actually it's the accent that sometimes people mispronounce this word. Particularly, okay? Practice it, please. And it means mostly or especially, okay? So they are kind of synonyms. When you would like to give an example and expressing that mainly that thing, that's the particularly word. And it's a linking word. We can say, for instance, that we love different Asian countries, particularly Malaysia. Particularly, so mostly Malaysia. Or in the middle of the sentence, it's also fine. I'm particularly into outdoor sports like trail running. And it's true. And it's really, really true. So I'm particularly into, it means I mostly love. Okay? It's almost the same. I mostly love. So to be into, I'm into means I love. And particularly means mostly. So guys, have you ever used any of these linking words? Have you used the word in addition, therefore, eventually, and particularly? And if not, will you? This is what I would like to encourage you today to get started with using them, okay? There we go. I'm going to have a short summary in Hungarian as well to give you some feedback in Hungarian as well, and there we are. Tehát egy rövid kis összefoglaló magyarul is. Írjátok meg, hogy tudtatok követni, mennyire volt érthető az angol magyarázat. És ahogy kérdeztem is itt a live alatt, nagyon-nagyon örülnék, ha megosztanátok itt a többiekkel, illetve velem, hogy ezek közül a kötőszavak közül melyeket ismertétek, esetleg hallottátok már, és melyek azok, amelyeket már használtátok is. Úgy is feltehetném a kérdést, hogy melyek azok, amelyeket még soha nem használtatok, de most majd fogtok rá figyelni. A magyar megfelelőjük ezeknek többféle lehet, in addition, tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy ráadásul, továbbá, ahogy itt magyaráztam, ugye akár az és, az and helyett is használhatod, nyilván nem teljes értékű szinonimák, de hogy sokszor tök jó helyette is, vagy akár vele együtt használni, mint az utolsó mondatomban volt. Tehát, hogyha egy ilyen plusz információt akarsz hozzárakni a mondandóthoz, akkor tökéletes ez a kötőszó. A második volt a therefore, ami kb. Azt jelenti, hogy ezáltal, ezért, evéget, emiatt. Tehát mindenképpen egy célt fejez ki, egy célhatározós mondatot fog bevezetni, és ahogy mondtam, a so, that's why helyett bátran használhatjátok. Picit hivatalosabb, vagy formálisabb, inkább úgy mondanám, de beszélt nyelven is abszolút hallani, és nagyon szép választékos tudsz lenni, ha nem mindig csak szót használsz, hanem mondjuk therefore-t is. Aztán ott volt a harmadik, na írjatok, használtátok ezek közül bármelyiket, vagy melyik volt teljesen új, közben várom a válaszokat, mert nem jönnek.
A harmadik az eventually, jó, ez kb. Annak felel meg, hogy végül is, esetleg belefér az is, hogy történetesen, és ahogy láttátok, mondat elején, végén is működik ez a kötőszó, tehát ha bele vagytok szeretve a finally-be, fine, vagy az in the end-be, az is rendben van, de én szeretnélek titeket bíztatni, hogy bátran használjátok az újakat is, tehát például az eventually-t. Aztán ott a particularly, aminek ugye, ahogy mondtam, jó nyelvtörő a kiejtése, particularly, figyeljünk a helyes kiejtésre. Ez a mostly, mainly, azaz főleg, különösen, esetleg especially szavak helyett bátran használható, és hallani is nagyon sokat, tehát tök gyakori, úgyhogy használjátok. Na közben Zsuzsi írtam, fortunately these aren't my active vocab, fine. Tehát akkor, ha felismertünk ezek közül olyanokat, amelyek nem aktív részesei a beszélt, vagy akár az írott nyelvhasználatunknak, akkor próbáljátok őket akár egy kis cetlire felírni. Én nagyon sokszor csináltam ezt régen, például a francia nyelvet, mikor gyakoroltam aktívan, hogy olyan új szavakat, kifejezéseket, amiket tanultam, leírtam egy posztitra, és vittem magammal, hogy ahol csak tudtam, akár a francia óráimon, tudjam azt használni, de ezt ugyanúgy bármilyen nyelven meg tudjuk csinálni. Úgyhogy ennyi fért volna bele a mai live-ba, egy pár közérdekű info, írjátok közben, hogy most már jönnek a válaszok, szuper, therefore-t ismerte Ági, Jody nem ismerte őket, az eventually, particularly nagyon szépen lehet kimondani, na örülök, Szia Szilvia, therefore-t használta, és Kinga írja, mindet ismertem, de csak az elsőt használtam, na akkor Kinga gyakorlatra fel, próbáld akkor használni a többit is majd. Jó, egy pár info, amik fontosak. Hétfőn fogjuk küldeni a heti hírlevelünket, és a diákat a hírlevél feliratkozóink kapják meg. Úgyhogy, ha még nem lennél feliratkozva, bátorítanálak, hogy tedd meg az Angolra hangolva.com főoldalán. Tehát hírlevelet küldjük hétfőn, és abban benne lesznek a diák a mai live-ról. Jövő héten ugyanebben az időpontban egy picit más területre fogunk evezni, phrasal verbökkel fogunk foglalkozni. Azt gondolom, hogy az is egy nagyon hasznos, illetve gyakori része az angol nyelvnek. Ha szeretnétek még kötőszavakba jobban elmélyülni, akkor a Hangol úgy oktató anyagunkban van egy masszív fejezet többek között a többi nyelvtani lecke mellett, ahol foglalkozunk ezekkel is, úgyhogy ez a reklám helye, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltatok, ilyen sokan néztétek élőben, jövő héten találkozunk, sziasztok, szép napot mindenkinek!